Good morning. Good morning, everybody. Good morning to you. We are going to finish this topic. I did it in Samudra class. Today, we can finish this. Electromagnetic induction. We are going to learn the reverse theory of magnetic effect of electricity. Reverse theory of magnetic effect of electricity means the magnetic effect in magnetic effect when current passes through a conductor which is placed in a strong magnetic field, a force created on it. It creates a motion on the conductor. Speaker, loudspeaker, and the motor, DC motor, function that principle. In electromagnetic induction, when the motion is done in a conductor in a strong magnetic field, current induced at the two ends of the conductor. Reverse theory. In Sinhala, මුලින් අපි ඉගෙන ගත්තේ අපි කරන්ට් එකක් යවපුවාම කන්ඩක්ට් එකට එයා ඉන්නේ ස්ට්‍රෝම් ෆීල්ඩ් එකක නම් මැග්නටික් එයාට හැදෙනවා ෆෝස් එකක් බලයක් හැදෙනවා එතන මෝෂන් එකක් තියෙනවා මෙතනදි වෙන්නේ අපි කන්ඩක්ට් එකක් මූව් කරොත් motion when we set motion an object in a magnetic field we can get current from it අපිට එකකින් කරන්ට් එකක් හදාගන්න පුළුවන් this is the theory behind any kind of dynamo. Any kind of dynamo used in solar, used in hydropower station, thermal power station, nuclear power station, anywhere. මේ අපිට මේ කරන්ට් එක ලැබෙන හැම තැනම තියෙන්නේ dynamo එකක්. The way of turning the dynamo is different. Maybe from flowing water, wind, steam. මොන විදිහකට turbine එක කරක ගත්තත් the current එක හැදිනේ dynamo එකක් ඇතුලේ. This is dynamo theory. First invented by Michael Faraday. Faraday's theory. එක තමයි අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ අද. And its application. මේ කොටස ගැන කිසිම doubt එකක් නැහැ. මේ කොටස එහෙම්ම මේ ආකාරයෙන්ම තියෙනවා syllabus එකේ. මේක අයින් කරන්න බෑ. ඒ මොනොත් ඒ පාඩමෙන් වැඩක් නැහැ. ඒ නිසා බලන්න electromagnetic induction is the inverse of the previous theory. මෙන්න මේක inverse එක. That means if a conductor placed in a magnetic field is set in motion, an electromotive force, that means EMF. Electromotive force means electric current created between the terminals of the conductor. Terminals එකකින් current එකක් ගන්න පුළුවනි. This simple activity done by Faraday, this is in your textbook too. What is it? A bar magnet is inserted into a copper wire coil. Two ends of the copper wire coil is connected to center zero galvanometer. A bar magnet is inserted into a copper coil. අර වගේ copper coil එකක් ඇතුළට magnet එකක් insert කරනවා. When he insert the magnet, he saw that the galvanometer deflects in one direction. The direction depends on the way of turning the coil around the insulator. මේ coil එක ඔතලා තියෙන ආකාරය අනුව තමයි පුතේ current එක හැදෙන direction එක decide වෙන්නේ. ඒ ගැන worry වෙන්න එපා. ඒ ගැන අවශ්‍ය නැහැ ඔයාලට දැනගන්න. ඒක වෙනම law එකකින් හොයන්න පුළුවන්. ඔතලා තියෙන ආකාරය අනුව කොහොමද current එක හැදෙන්නේ කියලා. මොකක්ද ප්‍රශ්නයක්ද online දරුවන්ට? message එකක් තියෙන්නේ පොඩ්ඩක් කියවන්න බලන්න. Cool.
ඔන්ලයින් දරුවන්ට ඇහෙනවද? ලියනවා පේනවද? පේනවා ඇති නේද? නැත්තම් කියන්න ඕන. මෙසේජ් කියවන්න ටිකක් අපහසුයි මෙතන. When the magnet is inserted, we can't see your video. Ryan, can't you see the video still? පොඩක් ඉන්න. දැන් හරිනේ පුතේ පේනවනේ? තාමත් පේන්නේ නැද්ද වීඩියෝ එක? පොඩක් ඉන්න බලන්න. වීඩියෝ on නේ. Video is on. The camera is also functioning. අනිත් දරුවන්ටත් පේන්නේ නැද්ද වීඩියෝ එක? වීඩියෝ එක කියන්නේ මචං මගේ වීඩියෝ එක වෙන්නේ නැති පේන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ. පේන්නේ නැද්ද පුතේ ඔයාලටත්? කියන්නේ අනිත් අයත් කතා කරලා. I can see the screen. No, my video. මං ඉන්න වීඩියෝ Sir, එක your පේන්නේ video cannot be used. No, sir. No. Okay, wait a bit. මොකද? It's working කියලා කිව්වේ. එහෙම වෙන්න බෑනේ. Now okay. Now okay නේ. No sir. ඔයාන්ට වීඩියෝ පෙන්නේ නැත්නම් ගෙදර එන්න ඕන. නිදා කම්මැලිකමට. Right. When the magnet is inserted into the coil, there is a deflection of the galvanometer. It confirms that current induced at the two ends of the conductor. ඒ කියන්නේ මේ conductor එකේ current එකක් හැදුනා කියන එක. Now the magnet is kept stationary in the coil. දැන් දිගටම coil එක ඇතුලේ තියෙන්නේ. No motion is done. Then the galvanometer deflects to 0. It comes to initial position. No current induced. Then the magnet is taken away from the coil. අපෝ එළියට ගන්නවා coil එකෙන්. Once again, there is a deflection of galvanometer, but this time opposite. දැන් අනිත් පැත්තට. So when you do this or when you repeat this, you can see the deflection of the galvanometer in either side. I mean, when you take in and take out the magnet from the coil. This is called the magnetic induction, electromagnetic induction. How does it happen? කොහොමද මේක වෙන්නේ? When the magnet is there, a magnetic field created around the magnet. Magnetic field lines spread from north pole, attract by the south pole. When you insert the magnet into the coil, this magnetic field is changed or vary by the coil. Coil එකට මේ field එක වෙනස් වෙනවා. But if you keep it stationary within the coil, no variation in the magnetic field, then no current induced. When you take the magnet out of the coil, once again, the magnetic field is vary, this time opposite. Therefore, the current also inversed. So, the current induced in the coil only when there is a variation of the magnetic field. This is a electromagnetic induction theory. You can get the same results if you move the coil, keeping the magnet stationary. The magnet is stationary,
You can move the coil into the magnet and take it out from the magnet. The same results. So anyhow, the magnetic field should be changed. That's the only objective. When there is a variation in that magnetic field, the current will be produced. Which type of current produced here? Is it AC or DC? AC. How do you know that? This current change its direction from time to time. Change the direction from time to time means AC, alternating current. Small alternating current generator, just like a bicycle dynamo. මෙතන හැදෙන්නේ AC, alternating current එකක්. Okay? මේ induction theory එකේ ලස්සන වචන ටිකක් තියෙනවා. Magnetic field කියන එක අපි හඳුන්වනවා. It is known as a magnetic flux. මම ඉදිරියට කියන්නේ magnetic flux කියලා. ඒක ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕන magnetic flux කියලා කියන්නේ field එකටම තමයි. current එක හැදෙනවට අපි කියනවා induce කියලා. Induce electromotive force කියලා කියනවා. EMF දන්නවනේ බැටරි එක EMF කියන්නේ මොකක්ද කියලා? ඒ කියන්නේ current එකක් create වුණා කියන එක. මේ වචන දැනගන්න. ඒ වචන ඒවට අවශ්‍යයි. Look at this activity then. Keeping the activity in mind, you can complete the table. හැමෝම ගාම textbooks තියෙනවනේ ගෙවල් වල දරුවෝ ගාව. textbook එක ළඟට අරගෙන pencil එකක් අරන් අපි ලියමු බලන්න. ඔයාලා ගාවත් තියෙනවනේ textbooks. ගෙවල් වල තියෙනවනේ නේද? මේ එන්නතත් තියෙනවනේ ගෙවල් වල. මම ටියුට් එකේ දීලා නැහැ ඕක. ටියුට් එකේ හැබැයි වෙනම ප්‍රශ්න ටිකක් අහලා තියෙනවා ඒ සම්බන්ධයෙන්. මේ බලන්න. Motion of the magnet, motion of the coil, then deflection of the galvanometer or not. First time, magnet move towards the coil. The coil is stationary. What happened? Yes, there is a deflection of the galvanometer. That means the current induced. Second time, keep the magnet stationary near the coil. No, because no variation of the coil. No deflection. Third time, move the magnet away from the coil. No. Keeping the coil stationary. Once again, deflection is done, but this time opposite. Opposite. In opposite direction. Fourth instance, magnet is stationary, coil move towards the magnet. Coil එක ගේනවා magnet එක පැත්තට. Yes, yet the magnetic flux is vary. Then the deflection is there. Keep the magnet stationary. Move the coil away from the magnet. Once again, the field or the flux is changed and opposite. This time to opposite. The magnet move away from the coil. Magnet එක මෙහාට ගේනවා coil එකෙන්. Coil is also moving away from the magnet. Both are moving apart. Then no variation of the field. Then no deflection. Magnet move towards the coil. Magnet එක coil එක පැත්තට අරන් එනවා. Coil move away from the magnet. Coil එක දුවනවා. Magnet එක පිටිපස්සෙන් එනවා. Coil එක දුවනවා මේ පැත්තට. The distance between them kept constant. මේ දුර හැමතිස්සෙම සමානයි. If the distance is constant, that means no variation of the field. ඒ කියන්නේ field එකේ වෙනසක් නැහැ කියන එක. Then no deflection. This gap is constant. When the magnet move towards the coil rapidly, වේගින් magnet එක අපි ඇතුල් කරොත්, deflection speeds up. Deflection, yes, there will be a deflection. More deflection can be seen. Speedily, hurry, very. But if the magnet slowly move towards the coil, deflection will be less.
small current induced then. පොඩි deflection එකක් තියෙයි. මොකක්ද වෙන්න ඕන? එකම දේ magnetic flux කියන එක වෙනස් වෙන්න ඕන. ඒක වෙනස් වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම electromotive force එකක් හැදෙනවා කොහෙද? conduct එකේ. ඉතින් Faraday ඔය හැමදේම එකතු කරලා මෙන්න මේ විදිහට Faraday's law එයාගේ නියමය ඉදිරිපත් කරනවා. Generation of an electromotive force EMF between the terminals of a conductor when the conductor is kept at rest in a change in magnetic field or when the conductor is moving in a constant magnetic field is called electromagnetic induction. එක්ක coil එක එක්ක magnet දෙකෙන් එකක් move වෙන්න ඕන. ඒකනේ කියලා තියෙන්නේ. And he also explained that එයා තව දෙයක් කිව්වා rate of change of magnetic field or magnetic flux. Rate of change of magnetic flux means number of times that the magnetic flux is changed per second. තත්පරයකට field එකේ වෙනස් වෙන ප්‍රමාණය. ඒකෙන් rate කියන්නේ is directly proportional to induced current EMF. In a bicycle dynamo, if you speed up the pedaling of the bicycle, the dynamo rotates faster. Then the rate of change of magnetic flux is increased. As a result, the induced current also increased. If you slow down the bicycle, rate of change of flux is decreased. Then the induction of current is also decreased. Our activity ke antimata tibbe magnet move towards the coil rapidly කියලා and slowly කියලා අන්නේ කතාව. ඒකත් එයා කියනවා. කොහොමද මේ කියන්නේ? Rate of change of magnetic flux is directly proportional to induced current or electromotive force. මේ කොටස පොතේ නැති වුණාට මේක තමයි Faraday's law කියලා තියෙන්නේ පොත්වල. බලන්න A level physics පොත් එහෙම අරගෙන. right? අපි කෙලින්ම ලියා ගමු. ටියුට් එක ගන්න. This is a page. This one. Yes. Question number 1, page number 6, electromagnetic induction. The theory is already given for you. Can you underline the theory? It has been printed. Print කරලා theory එක දීලා තියෙනවා. Papers ඕන අය තව ඉන්නවා නම් ඉස්සරහ තියෙනවා ගන්න පුළුවන්. අද අවසාන දවසේ මේ පාඩමේ then ask the scientist's name who introduced this theory. Michael Faraday. Michael Faraday. Then the following setup is used to demonstrate an electromagnetic induction. That activity, a few questions asked. State whether there is a reflection in the galvanometer in the following instances. First one, when moving the magnet towards the secondary coil, stationary coil. Yes, Kiralian. Yes, there will be a deflection. Second one, when the magnet is at stationary inside the rest. No. See, when the magnet is moving away from the rest coil. Yes, opposite, Kirlian. Opposite. When the coil is moving towards the stationary magnet. Yes. E, when the coil is moving away from the stationary magnet. Yes, opposite. Then
Third one, what is known as induced electromotive force? මොකක්ද induced electromotive force කියන්නේ? Then right, then current induced at the two ends of the conductor. Current induced කියන්නේ created. Current created at the two ends of the conductor. At the two ends of the conductor. When there is a variation of magnetic field. When there is a variation of magnetic field. When there is a variation of magnetic field. Variation of magnetic field is called EMF. Electromotive force. Fourth one, how can you obtain large deflection in the galvanometer? මේ activity එකේ අහන්නේ. කොහොමද වැඩිපුර ගන්නෙ? යන්න moving magnet rapidly. Moving the magnet rapidly into the coil. එහෙම නැත්නම් or moving the coil rapidly towards the magnet. Either moving magnet rapidly towards the coil or move the coil rapidly towards the magnet. Give reasons for your above observation. I believe in Faraday's law. The rate of change of magnetic flux. The rate of change of magnetic flux. Off the rate of change of magnetic flux. Rate of change of magnetic flux is directly proportional. Rate of change of magnetic flux is directly proportional. Directly proportional. Directly proportional to the induced current. Directly proportional to the induced current. Induced current. Right. Last one. List 3 factors affecting the magnitude of this induced electromotive force. So how can you increase the EMF here created? කොහොමද වැඩි කරගන්නේ? එකක් තමයි එකක් මොකද කරන්න පුළුවන්? Increase the number of turns of the coil. Increase the number of turns of the coil. Number of turns of the coil. Another one. Increase the speed of motion of the coil or magnet. Speed of motion of the coil or the magnet. Coil or the magnet. Another method, using more powerful magnet. Using more powerful magnet. Powerful magnet. Right. Now, look at the screen. Those are the applications of electromagnetic induction. The last one, third one, look at this. Electricity is mainly generated by converting the energy produced from sources such as oil, coal, and nuclear power into electrical energy
through electromagnetic induction. මේ කියන්නේ dynamo theory එක. මේ කියන්නේ dynamo එකක් ගැන. තව තියෙනවා magnetic cards used in enter the shops. card එකකින් shops ඇතුළට යන්න තියෙන්නේ ඒත් එක්කම hotels වල දොර ඇරෙන්න තියෙන්නේ. magnetic cards, credit and debit cards. ඒ තරන්නේ මම එදා කිව්වා තව මොනවද? trip switch, starter motor of a vehicle. මේ ඔක්කොම වැඩ කරන්නේ magnetic induction theory එකකින්. trip switch එක on වෙනවා කියන්නේ magnetic induction එකක් තියෙන්නේ ඇතුලේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ මම කතා කරන මයික්‍රොෆෝන් එක. මේ මයික්‍රොෆෝන් එක ෆන්ක්ෂන් වෙන්නේ magnetic induction theory එකකින්. Right. We'll have a problem to which direction the current flow. Now we know that the current induced to which direction that current in කොහෙටද the current එක හැදෙන්නේ? From where to where the current moves. You can find the direction of this current by Fleming's right hand rule. අන්න ඒකට ගන්නවා Fleming's right hand rule එක. අපි කලින් දවසේ ඉගෙන ගත්තේ Fleming's left hand rule. එතනින් අපි කරේ motion එක හොයාගත්තා. මෙතනින් අපි කරන්නේ current එකේ direction එක හොයාගන්න එක. Right, very easy. You can stretch your first three fingers of your right hand now. දකුණු අතේ ඇඟිලි තුන මේ විදිහට stretch කරන්න. Find the direction of the magnetic field always from north to south. So your index finger indicates the direction of the field. Field එක පැත්ත indicate කරන්න. Your thumb points towards the motion of the conductor. If the conductor is moved upward, shown in the diagram, move your thumb upwards. Then you can see the middle finger coming out of the board. ඔයාලට පේනවා මගේ middle finger එක board එකෙන් එළියට එන්නේ. ඒ කියන්නේ the current induced in this conductor towards that direction. If the two letters use X and Y to X current flows. Y to X. If you move the conductor downwards, මේක පහළට කරොත් අපි the motion changes. Motion එක වෙනස් වෙනවා එහෙනම්. පහළට තියෙන motion එක. Then my finger towards into the board. That means current will flow X to Y. Without changing the motion of the conductor, if you change the magnetic poles, the same results can be obtained. If you move the conductor up and down continuously, the current will be change its direction. Small alternating current can be generated then. දිගටම මේ conductor එක අපි up and down move කරොත් මෙයා දෙපැත්තට reflex වෙනවා. If you speed up the motion, you can see the deflection also increases. Deflection එකත් වැඩි වෙනවා. Right? Fleming's right hand rule. Let's write the Fleming's right hand rule. Then when the first three fingers of the right hand when the first three fingers of the right hand stretch perpendicular to each other. ඉතුරු ටික බලාගෙන ලියන්න බලන්න. මුල කොටස මම ලේසි කරලා දුන්නා. හරියට ලියන්න. ඇඟිලි පටල ගන්න නැතුව.
අයින්නේ නැහැ. right. ඔගොල්ලෝ හරියට ලියාගත්තා නේද? දැන් එක සැරයක් ලිව්වනේ මේ right hand left hand rule එක. වම දකුණ පටල ගන්න නැතුව ලියන්න එච්චරයි. Look at them. Can you guess and tell me the direction of the current flow here? කොයිනම් කොහෙටද current එක යන්නේ? First on, apply the theory. Magnetic field, north to south, motion downwards. Field එක වැරදි මං මෙහෙම මෙන්න මෙහෙම එන්නේ. A to B, no? A to B. The second one, what is changed? Magnetic field is changed. Field එක වෙනස් කරලා තියෙන්නේ දැන්. Therefore, the current will be opposite. The third one, the motion done upwards. The field is north to south. The current from B to A. In the fourth one, once again the field has been changed. Then the current will be A to B. It's also reversed. ඔය විදිහට තමයි හොයාගන්නේ හැදෙන කරන්ට් එක. තියරි එක ඇප්ලයි කරන්න ඕන මනෝමයෙන් හදන්න යන්න එපා. මේ මොකද්ද මේ? Where is the conductor? මේ තියෙන මේ ඩොට් එකක් වගේ එකකින් මොකද්ද පෙන්වන්නේ? So that is the conductor. Once again, apply the theory. North to south, the field is, motion is upward. Then my middle finger shows inwards. So the current flows into the board. මේකෙන් කියන්නේ board එක ඇතුළට current එක යනවා කියලා. board එක ඇතුළට නම් අපි දන්නවා symbol එක මෙන්න මෙහෙම කියලා. නේද? දැන් අනිත් පැත්තට. හරි. Sixth one, field is from north to south. Motion is upwards. Current coming out of the board. Board එකෙන් එළියට එන්නේ. එහෙනම් මේක circle කරා නම් හරි. Out of the board. මෙතන motion is downwards. Field is north to south. My finger shows outwards the board. Board එකෙන් එළියට පෙන්නන්නේ. ඇඟිල්ල. ඒ නිසා මෙන්න මෙහෙමයි current එක. එහෙනම් අනිත් එකේ into the board වෙන්න ඕන. නෑ, coming out of the board. දැන් මේකේ ඉන්නේ coming out of the board. මේකේ ඉන්නේ board එක ඇතුළට නේද යන්නේ? දැන් එළියටද board එකේ? කොයින්නේ? board එකෙන් එළියට එන්නේ. එළියට එනවා කියලා පෙන්නන්නම් මේක වටේ රවුමක් යනවා නම් හරි. මේකේ එහෙනම් එන්නේ ඇතුළට යන්නේ. right මේ විදිහට ප්‍රශ්න අහන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට MCQs answers 4ක් වෙන්න පුළුවන් මේ. right දැන් නිමාඩු let's නෑ let's ආයන් කෑ ගන්න එපා. කවුද මේ? learn the application, one of the application of induction theory, electromagnetic induction theory. AC generator or AC dynamo. AC dynamo. Let's identify the parts of this dynamo first. Make it kotas andura ganna issara vela. It has two brushing rings. Those are complete rings. Why they are known as brushing teeth, brushing rings? The two ends of the conductor rotating inside the brushing rings. මේ brushing rings දෙක ඇතුලේ තමයි conduct එක කරකැවෙන්නේ. බලන්න, the blue color AB conduct is connected to brushing ring P. Red color CD conduct is connected to brushing ring Y. Sorry, Q. Not permanently, not riveted. Rivet කරලා නැහැ. මොනොත් එහෙම coil එක ඇඹරෙනවා.
මේක ඇතුලේ brush වෙලා යනවා, ගෑවිලා යනවා. So always the current passes through the conductor to the coil. හැමතිස්සෙම coil එකට current එක pass වෙන විදිහට තමයි brush වෙන්න තියෙන්නේ. Two carbon brushes X and Y used to get the current out of the coil. Coil එකෙන් current එක එළියට ගන්න තමයි මේ brushing carbon brushes තියෙන්නේ. The coil is kept inside the strong magnetic field. You can apply the Fleming's right-hand rule to find the direction of the induced current in AB and CD conductors. Because a CB and AD conductors are parallel to the field, then no current induced because of no change of the magnetic field. Only AB and CD are kept perpendicular to the field, then there will be a maximum current induced in them. I told there should be the variation of the magnetic field. Variation එකක් හැදෙන්න නම් conduct එක move වෙන්න ඕන perpendicular විදියට. Field lines වලට parallelly move වුණොත් වැඩක් නැහැ. එතන වෙනස් වෙන්නේ නැහැ field එක. නේද? ඔව්. දැන් Fleming's right hand rule එක apply කරලා බලන්න. It shows that the conductor or the coil rotates anti-clockwise. මෙයා කැරකෙන්නේ anti-clockwise කියලා පෙන්නලා තියෙනවා. Anti-clockwise means AB conductor moves upwards, CD conductor moves downwards. Now find the direction of the current. බලන්න current එක කොහටද හැදෙන්නේ? AB CD වල. මුලින් AB ගන්න. Field is north to south. The motion is upward. My finger indicates into the board. That means the current flows from A to B. Current එක යන්නේ A to B. In C to D, the motion is changed. Then the finger shows outwards the board. That means current flows from C to D. This is the direction where the current flows. The current flows from ABCD direction. When you get the current out from X and Y, the current flows from X to Y. Current again X to Y. Then galvanometer deflects towards that direction. Galvanometer may pattern deflected. This is the AC current dynamo. AC dynamo කියන්නේ බලමු අපි මේකේ function එක. මේ diagram එක මතක තියාගන්න. මතක තියාගන්න මෙන්න මේ graph එකට එන්න. මේ graph එක මෙච්චර කාලයකට O-level exam එකේ ඇවිල්ලා නැහැ. මේ graph එකකින් මුකුත් අහලා නැහැ. හරි? දැන් ඉතින් මේ syllabus එකේ අවසාන කාලේනේ යන්නේ. ඒ නිසා සමහර වෙලාවට structured essay paper එකට මෙවැනි graph එකක් දීලා මේකෙන් ප්‍රශ්න අහන්න තියෙන අවස්ථාව බොහොම වැඩි. ලොකු දේවල් නෙමෙයි, පුංචි දේවල්. මේක තේරුම් ගන්න ඕන. Look at the position A. In position A, මේ A කියන position එකේ the coil moves parallel to the magnetic field. Coil එක move වෙන්නේ field එකට parallelly. කොහොමද ඒක හොයාගන්නේ? These two arrows indicate the motion. It shows the coil moves parallel. Then no change of magnetic field. Then no current induced. The current is 0. The coil moves anti-clockwise. After turning 90 degrees, අංශක 90ක් කැරකුණාම. Now this is the position of the coil. This time, ABCD conductor moves perpendicular to the magnetic field. Therefore, maximum current is induced. Here the maximum current.
When it turns next 90 degrees, I mean half turn, in a half turn, හරියටම 180ක් යද්දී. Once again, ABCD moves parallel to the field. Therefore, no current induced. Current becomes 0. Next 90 degrees, 270 degrees. Once again, ABCD moves perpendicular. Maximum current induced, maximum variation of the field can be seen. But one thing happened. What is it? Direction of the current is changed. Compare these two, B and D. Same position. But in B, current flows from A to B. But in D, current flows from B to A. මෙතෙන්දී A to B කියපු current එක මෙතෙන්දී අනිත් පැත්ත හැරෙනවා B to A. In position B, current flows from C to D. But in position D, current flows from D to C. Maximum current induced, but the current is reverse. Here's the reverse position, maximum current. And finally, when the core or the coil move parallel to the field, no current induced and the motor stops in one rotation. That is a complete rotation of 360 degrees. You can see this rotation continuously. So which type of current is induced? Positive and negative in the graph, it is AC. This is called AC generator, AC dynamo. Then හැදෙන්නේ AC current එකක්, alternating current එකක්. ඕනනම් ඔක DC කරන්න පුළුවන්. DC කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ complete rings එනකොට split rings දැම්මනම් හරි. There are two complete rings here. You can use the split rings. මෙතන split rings ගත්තා නම් ඔක DC වෙනවා. එහෙම DC dynamos උත් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් alternate AC current එක හැදලා ඒක DC වලට convert කරන්න පුළුවන්. මම හිතනවා තේරුම් ගත්තා කියලා ටියුට් එකට යන්න. ටියුට් එකේ අහලා තියෙන ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ ලියන්න තනියෙන්. මම graph එකත් එක්ක අහලා තියෙන එක. ඊට කලින් මේ කොටස් ටික නම් කරන්න තියෙනවා. ඒවා තනියෙන් කරගන්න. මට ඒ ඔක්කොම කියවන්න බෑ පොඩි ළමින්ට වගේ. Applications of electromagnetic induction කියලා අහලා තියෙනවා. මොනවද applications? එකක් තමයි AC dynamo. උගන්නද්දි කියන දේවල් මතක තියාගෙන ඉඳලා තනියෙන් උත්තර ලියන්න. හරි? හැමදේම ඇඟිල්ලෙන් එනනම් මොන්ටිසෝරි ළමින්ට ඔය කියන්න බෑ එකින් එක. self study කියන එක දැන් ඉස්සරහට තියෙන්න ඕන තමුන්ට. පොළෙල් වගේ නෙමෙයි. ඕන දේ තේරුම් ගන්න තමන්ට ඕන දේ මොකක්ද ඒක තේරුම් ගන්න. ඒ ටික ලියා ගන්න. ගුරුවරයෙක් උගන්වද්දී අවශ්‍ය ටික නෝට් ඩවුන් කරගන්න බලහත්කාරයෙන් උගන්වන්න බෑ දැන් ඉස්සර වගේ වලට. එහෙම වැඩකුත් නැහැ කරලා. මට කිදින්නෙත් නැහැ. තමන්ට ඕන දෙක හැබැයි ඒක ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඔයාලට අපි එහෙම බලෙන් හරි කරේ නැත්නම් සමහර ළමයි එක මග හරිනවා. දැන් අපි ආවක ලියා ගන්න කිව්වට සමහරු ලියන්නේ නැහැ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? උගේ කැරි එකම ඉවරයි සම්පූර්ණයෙන්. බලෙන් හරි ලිව්වොත් ඌ ඒක පාඩම් කරගන්නවා විභාගෙට. අර ඌමනාවක් තියෙන අය විතරයි කරන්නේ අනිත් ඒවා අර ඉබ්බා දිව්‍ය දැම්මම ඇන්නෑවේ කිව්වාගේ වැඩක් කරන්න අකමැති සෙට් එකක ඉන්නවනේ උන්ට එන ආතලයි බලන්නේ අපිට ලියා ගන්න කිව්වා ඕන්නල්ලේ නැත්තම් නිකන් අතල්ලා නිකන් එහෙම එපා. එහෙම කරොත් තව මාස 2යි ඒගොල්ලන්ට A level කරගන්න බැරි වෙනවා. A level නම් ඔහොම යන්න බෑ. A level කියන්නේ තනිකර self study එකක්. අම්මා තාත්තටවත් ගුරුවරයෙකුටත් බෑ A level උගන්නන්න. Taman තනියෙන් කරගත යුතු දෙයක්. අලුතෙන් එන මොඩියුල් සිස්ටම් එකත් එහෙම තමයි අසයින්මන්ට්ස් තියෙන අසයින්මන්ට්ස්. දක්ෂ දරුවෙකුට පුළුවනි ඒ අසයින්මන්ට්ස් ටික වේගෙන් කරලා grade 9 ඉන්න ළමයෙකුටත් ඕනනම් O level කරන්න පුළුවන්. එහෙම තමයි වෙන රටවල තියෙන සිස්ටම් එක এডুকেෂන්. මේක එහෙම නෙමෙයිනේ. අර ඔක්කොම එක ගොඩේ ඉන්නේ. හැමෝටම එකම ස්පීඩ් එකකින් යන්නලා ඉන්නේ. දක්ෂයටත් එපා වෙනවා එතකොට.
වැඩ කරන එකෙකුටත් එපා වෙනවා බැරි එකෙක් අහුනොත් එහෙම. දෙන්නම එකම තැනට යන්නේ. දෙන්නම වලපල්ලේ. පාර්ට්ස් එක ලේබල් කරගත්තා. ඔව්. අහලා තියෙනවා පේනවනේ මොනවද කියලා. අහන් ඉන්න තියෙන මම ඉස්සෙල්ලා එක්ස්ප්ලেইন කරද්දි. එහෙනම් ඒ graph එකකින් අහලා තියෙන ප්‍රශ්නට උත්තර ලියන්න. මේ තියෙනවා graph එක. එහා පිටුවට යන්න එකේ table එකක් තියෙනවා. මම ඒක help කරන්නම් කරන හැටි. ඉතින් ඔය ටික ඉවර කරගන්නකෝ. State the type of electric current induced AC which instance that the current is not induced. හොයාගන්න පුළුවන් නේ. තුනක් තියෙනවා instances. A, C, E. Give the reason for your answer. මොකද ලිව්වේ? Coil is parallel to the magnetic field, therefore no current induced. Simple answer. ඒක ඉතින් මම කියන්න ඕනේ නැහැ. තනියෙන් ගැට ගහගෙන හදාගන්න පුළුවන් වෙනුනේ දැන් මේ මට්ටමට ආවම. ඒකයි මේ දක්ෂතාවය කියන්නේ. ටැලන්ට් එක කියන්නේ ඒක තමයි. නැත්නම් ඕලෙලුත් ඒකක් නම් ගන්න බෑ සයන්ස් වලට. B එකකුත් බැරි වෙයි. C එකකින් නතර වෙන්න වෙනවා. අන්තිම මොහොතට ඇවිල්ලා අතාරින්න එපා ගේම් එක. හරි? අපේ ටාගට් එක A+ නේ. A+ ගන්න හිතාන හිටිය දරුවෝ මට ගොඩක් අහුවෙලා තියෙනවා. ඔය වගේ අන්තිම විශේෂයෙන් මේ කොරෝනා වලින් පස්සේ මේ විභාග කල් දාන සීන් එක තමයි ඒකට හේතුව. ඊට කලින් එහෙම නැහැ. ඊට කලින් ටර්ම් ටෙස්ට් එකේ ලකුණු දෙනවා තර්ඩ් ටර්ම් එකේ ඒත් එක්කම O level තියෙනවා. එතකොට අපි දන්නවා මේ ළමයා තර්ඩ් ටර්ම් ටෙස්ට් එකේ ලකුණු 80ක් ගත්තා නම් ඌ අනිවාර්යයෙන්ම ඒකකට යනවා කියලා. රිසල්ට් එකත් හරියටම හරියාවපහම. නමුත් දැන් එහෙම නැහැ. මාස දෙක තුන කල් දානවා විභාග දාපුවාම අර ටර්ම් ටෙස්ට් එකේ ලකුණු 80ක් ගත්ත එක අන්තිම මොහොතේ අතාරිනවා ගිව් අප් කරනවා. ඒක ඕවර් කොන්ෆිඩන්ස්. මට දැන් සියල්ල පුළුවන් කියලා හිතන්නේ. සමහරු අතහැරලා A level ක්ලාස් යනවා. O level ටික අතහැරලා දාලා. සමහරු වැරදි උපදෙස් දෙනවා ඕක ඕනේ නැහැ කියලා. ඔය අයියලා කියන ඒවා අහන්න එපා. අයියලා කළා කියන දේවල් අහන්න යන්න එපා. තේරුණාද? හැමෝටම එකම විදිය නෙමෙයිනේ. තාමත් මේක යන රටාවක් තියෙනවා. පැටර්න් එකක් තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලා O level කරගන්න. ඕක ඕනේ නැහැ බං. ඔය සබ්ජෙක්ට් එක ඕනේ නැහැ. ඕක පාඩම් කරන්න එපා කියලා කිව්වට අන්තිමට Tamanට දුක හිතෙයි. ඔය මං කියන්නේ ඔය පොඩි පොඩි සබ්ජෙක්ට්ස් ඉන්නේ. හිස්ටරි වෙන්න පුළුවන්, බුද්දිසම් වෙන්න. කවදා හරි දවසක ඔයගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ ඔයගොල්ලෝ සෆර් කරනවා. තමුන්ට ඔය සබ්ජෙක්ට් එකකට S එකක් එහෙම ඇවිල්ලා තිබ්බොත් C එකක් S එකක් තිබුණොත්. තමුන්ගේ දරුවොත් එක්ක hina වේ දවසක. අනිවාර්යෙන්ම. තමරු ඒව අතහැරලා තියෙන්නේ මොකටද මම ඔය පාඩම් ගන්න පොතුත් නැහැ වැඩකුත් නැහැ කියලා යතරිනවා. අන්තිම රිසල්ට් එකේදී ඔය කියපු යාළුවට ඒකක් තියෙනවා Tamanට S එකක් ඉන්නේ. ලැජ්ජාවේ බෑ ඊට පස්සේ. දෙමාපියොන්ට මූණ දෙන්න බෑ රටේ ලෝකෙට ඊට පස්සේ. එක එක්කෙනා දෙන වැරදි උපදේශ. ඔයගොල්ලෝ හරි ඉක්මනට වැරදි දේවල් අල්ල ගන්නවනේ. හරි දේවල් වලදී වැරදි දේවල් තමයි අල්ලගන්නේ පටස් ගාලා. කවුරුත් කියනව අහන්න එපා. මේ යන සම්ප්‍රදායක් තියෙනවනේ සම්මුතියක් තියෙන ඒකට යන්න. විභාගයක් තියෙනවා පාඩම් කරන්න හැම සබ්ජෙක්ට් එකකම එක වගේ මහන්සි වෙන්න 9S ගන්න. තේරෙනවද? 9S ගන්න. තියෙන එෆර්ට් එක 100%ක්ම දාන්න ඔය වැඩේට තව මාස 3යි තියෙන්නේ. අන්තිම කාලේ අතහැරලා දාන්න එපා. අන්තිමට ඒ නැති වෙයි. මට රිසල්ට් එකක්වත් කියාගන්න එන්න බැරි තත්ත්වයක් උදා වෙයි අන්තිමට. හරි? ඒක තමන් හිත තමයි දන්නේ තමන් කොච්චර මහන්සි වුණාද කියලා අන්තිම කාලේ අතහැරියද මහන්සි වුණාද මොකද කියලා. A level කරන්න කලින් O level කරන් ඉන්න ඉපා ඉස්සෙල්ලා. තරම ලොකු අපරාධයක් කරන්නේ මේ තමුන්ගේ ටර්ම් මේ එක්සෑම් එකේ අදදා තියෙන එක මෙච්චර කාල. මොකද්ද මේ විකාරය? දැන් අර මුල පාඩම් මතක නැහැ එකක්වත් ආයේ. අපිටත් එපා වෙනවා ළමින්ටත් එපා වෙනවා. එපා වෙන්න මතක තියෙන දේවල් නැතිලා යනවා අමතක වෙනවා. දැන් 70%ක්ම 50%ක්ම විභාගය අතහැරලා දාලා ඉන්නේ. ඔය නිදිල් ලියන මොකටද කියලා අහනවා. ඊට පස්සේ රිසල්ට් එකදී තමයි ආයෙ තරු විශ්ේ. ඇයිද? මමත් කොහමද දැන් සමුද්‍රයේ දැන් ඉවරයි දැන් තව සති දෙක තුනක් කරලා මම ඒගොල්ලන්ගෙන් නවත්තනවා ඕගොල්ලන්ගෙන් නවත්තලා දානවා. හිතුවොත් මම ඕගොල්ලන්ගේ පන්තිය එක්ක එතෙන්ට ගන්නවා එක්ක ඒ ළමින්ට මේකට ජොයින් වෙන්න කියනවා.
මේක කරන්න බෑ නැත්තම්. මට ඊට දවස හරි කරදරයි ඒගොල්ලන්ට මේ පන්ති දාගෙන බයොස්පියර් පාඩම තමයි මට තියෙන ප්‍රශ්නේ. මේ සතියේ මට තමුන්ට එක්ස්ට්‍රා ක්ලාස් කරන්න වෙලාවක් නැහැ. මේ සතියේ මම ෆුල් බිසි. හේතුව මං ඉස්කෝලේ උගන්නන්න තියෙනවා මට දවස් දෙකක්. පැය 4:00මාර. ගිය සතියේ මං ගෙදර හිටියේ නැහැ දවස් 3ක්. ඒ පන්ති ඔක්කොම ගොඩ ගැහිලා. ඒ ඔක්කොම දාලා තියෙන මේ සතිය පිරෙන්නම. ඒක 22 වෙනකම් මට හෙල්ලෙන්නවත් බෑ. තේරුණාද? ඒ නිසා ඉදිරියට දවසක් මම WhatsApp group එකේ දානවා එදාට එන්න උදේවරුවක. බයිස්පි පාඩම කරලා දාන්න. ඉවර වෙන්නෙත් නෑ මේවා. ටේබල් එකේ පුරව ගත්තද? නෑ. ලොකේෂන් කියලා තියෙන පුතේ questions ටික ඒකෙ මුකුත් ලියන්න එපා. second column එකේ co-parallel or perpendicular. ඒ කියන්නේ parallel. එතකොට current එක 0 minimum. B means perpendicular. The current is maximum. C, once again, the core is parallel. Then current induction is 0. D, perpendicular, current maximum. Last position, E, core is parallel, current is minimum. That's right. Right. Another application of electromagnetic induction. This time, microphone. මීට වැඩිය හොඳයි ඔයගොල්ලන්ට hand microphone එකෙන් කියලා දුන්නා නම්. මේ dynamo model එක බලන්න laboratory එකේ තියෙන. What is energy transformation? This is totally inverse transformation of what? Motor. Motor එකේ transformation එකේ inverse එක. In the motor, when the current passes, motion is done. That means in electric motor, electrical energy converted to mechanical energy. But here in the dynamo, when the motion is done, the current induced, that means mechanical energy converts to electrical energy. මේ දෙකේ energy transformation එක මේ වෙනස්. Inverse එකක් තියෙන්නේ. අපි bicycle dynamo එකට කලින් microphone එකට යමු. මේ තියෙන්නේ microphone එකක්. පරණ මයික්‍රොෆෝන් එකක්වත් තියෙනවා කියලා බැලුවේ ඊතර ඇතුලේ තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ ඔයගේ මයික් එකක්. මේකේ ඉස්සරහා inside there is a diaphragm. මම මේ කතා කරන එකේ තියෙනවා මේක FM නේ. Here's the diaphragm. So when I'm speaking, according to my sound waves, the diaphragm vibrates. Diaphragm is connected with the two ends of the coil. The coil is made to move freely in a strong magnet. When the coil is moved forward and backwards, the induced current also changed. That means small alternating current generates within the microphone. The coil moves, you can see in the diagram, the coil moves forward and backwards in the magnet. Then the current varies. AC generates. That alternating current passes through the cable and connect to the amplifier. ඊට පස්සේ ඒක තමයි මේ amp එකට ගිහිල්ලා amp එකෙන් speaker එකට යන්නේ. What is the energy transformation in the microphone? Inverse transformation of the speaker. Speaker එකේ transformation එකෙන් තනිකරම inverse එක. Sound energy converts to electrical energy.
In the speaker, what happened? Electrical energy was converted to sound energy. මෙතන වෙන්නේ sound energy converts to electrical energy. Right? Questions ටික අහලා තියෙනවා. ABC මොනවද කියලා අහනවා. A කියන්නේ diaphragm කියලා ලියන්න. A is a diaphragm. වැටෙන්නේ? A is a diaphragm. C is the coil. B is the magnet. B is the magnet. The function of the microphone is given. I got the paragraph in your textbook. Ask you to fill the blanks. මම ඔය paragraph එක සම්පූර්ණ මෙතන දීලා තියෙනවා. මේක බලලා ඔය මේ gaps ටික fill කරගන්න. මේකමයි දීලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් නොකරන වැඩක් මම නමුත් මේක ඉක්මන් කරන්න ඕන හන්ද මම එහෙම දුන්නා. Fill in the blanks ඉන්නේ. Not including, it should be inducing. ඔය including වචනේ inducing කියලා හදාගන්න. අනිත් එක උතන microscope කියලා වැදලා තියෙන්නේ microscope නෙමෙයි හැමතැනම microphone කියලා ලියා ගන්න. Alternates කියන්නේ direction change කියන එක. The last one. So generates a small AC alternating current. Right. Finished. Then come to the bicycle dynamo. මේ applications තුනම අහලා නැහැ O level exam. මොනවද applications තුනක් තියෙන්නේ? Speaker ඒක ඇවිල්ලා magnetic effect එක. ඊළඟට microphone අනිත් එක තමයි bicycle dynamo. අපි කොච්චර ඉගෙනුවත් ළමයින්ට තාම එතනින් question එකක් හැදිලා නැහැ. අනිත් එක dynamo එක. AC dynamo එක. ඉස්සර DC motor තිබ්බා. දැන් DC motor අයින් කරාට dynamo අයින් කරලා නැහැනේ. මේ සෙලිවල් බලාපොරොත්තු වෙනවා මම ඔතනින් ප්‍රශ්නයක් හැදී කියලා ඇත්තටම මේ උගන්වන එකේ තේරුමක් නැහැ නැත්තම් කල්ලාරේ. නැත්තම් මේ පාඩම අතහැලා දාන්න පුළුවන් මට. මෙන්න තියෙනවා bicycle dynamo එක. මොකද්ද මේකේ වෙනස? In a bicycle dynamo, a magnet is rotated in a stationary coil. Coil is stationary. Coil එක හෙල්ලෙන්නේ නැහැ. But there is a rotating magnet. The rotating magnet is connected to a rotating wheel. Rotating wheel connect with the tire. මේක tire එකත් එක්ක තමයි connect වෙලා තියෙන්නේ. When the tire rotates, the cap rotates, the magnet also rotates. Magnet එකත් කරකැවෙනවා මෙහෙම. When the magnet rotates in the coil, north pole and the south pole of the magnet change its direction time to time. So the magnetic poles alternate. As a result, small alternating current generates in the coil. එනිසා bicycle dynamo එකේ හැදෙන්නේ AC current එකක්. Reason හේතුව මොකක්ද? North and the south poles of the magnet
alters. මෙතන වෙනස් වෙන්නේ north south pole කියන දෙක. අන්න මෙතන අර මයිකල් ෆැරඩේ law එක apply කරන්න පුළුවන්. මොකක්ද? If you increase the rotation of the magnet, rate of change of magnetic flux increases and the induced current also increase. බයිසිකලේ වේගයෙන් පැද්දොත් කරන්ට් එක වැඩි වෙනවා. ඒ ටිකට තනියෙන් උත්තර ලියා ගන්න. මම කියන්න ඕනේ නැහැ. ඒ පාර්ට්ස් එක ලේබල් කරගන්න. එතන අහලා තියෙනවා question number 9 දෙනකන්. ඒ ටික තනියෙන් ලියන්න බලන්න. එක දෙයක් කියන්නම්. How can you increase the speed of the rotation of the sorry how can you increase the induced current here? කොහොමද වැඩි කරගන්න පුළුවන් හැදෙන කරන්ට් එක? Once again you can increase the number of turns of the coil, use more powerful magnet or speed up the rotation. එහෙනම් කොලේ නේද මේක නෙමෙයි. ඔව්. මේක කලින් තව එකක් තියෙනවා. මේක. ඔව්. ඒකේ ළමයි energy transformation එක අහලා තියෙනවා. මොකද්ද transformation එක? මේ dynamo එකේ. ඉතින් මම කිව්වා. What is the transformation? Mechanical energy to electrical energy. Then define the following terms. AC DC. දැන් අර electronics පාඩම නැහැනේ. ඒක තිබුණා නම් AC DC ගැන ඊට වැඩිය විස්තරාත්මකව කියලා දෙන්න තිබුණා. ඒක නැති නිසා ඒවා අපි අතාරලා තියෙන්නේ. හැබැයි මම විශ්වාස කරනවා ඔයගොල්ලෝ AC DC කියන ඒවා දන්නවා කියලා. What is AC? What is alternating current? Alternating කියන්නේ දැන් මම අහන්නේ definition එක මොකක්ද? අහුවොත් the current change its direction time to time. But then the current which alters the direction is called AC. The current which alters the direction. Alters කියන්නේ මාරු වෙනවා. Is called AC. Here AC graph. Graph එකක් අහලා තියෙනව නේද? මෙන්න AC graph. What is y axis? Y axis එකට මොකද එන්න ඕන? නිකන් graph එක ඇඳලා axis දෙක දැනගන්න එපේ. What is y? Either voltage or current, both can be used. එක්ක current එක එක්ක voltage දෙකම. X axis time. Time means seconds. This is AC. The current which alters the direction time. What is direct current? DC. DC means steady current. Steady current means the current which flow only in one direction. The current which flow only in one direction. දැන් ඔක one direction කිව්වහම ළමයි මේමත් පුළුවන් මේ. මේ අතරත් පුළුවන් ඈ බැටරි දණු නිර්මාණු කරොත් යන්නේ ඊට පස්සේ මෙහෙම. බැටරියේ නෙගටිව් පොසිටිව් මාරු කරලා ඊට පස්සේ මේ අතට යනවා කරන්නේ. හැබැයි ඒකත් එක පැත්තකට යන්නේ. මේක DC. Direct current. Right. It was in a transformer solid. අර සමුද්‍ර ක්ලාස් එකේ පැය දෙක මදි වුණා ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස් වල ගණන් හදන්න අන්තිමට. මෙහෙත් ඒක වෙයි වගේ මට පේන්නේ. බලමු අපි උපරිම උත්සාහයක් දරමු.
හරි. අපි යමු transformers ගැන ඉගෙන ගන්න. What is a transformer and what the use of it? මොකක්ද transform එකක් කියන්නේ? මොකක්ද ඒකේ ප්‍රයෝජනය? මේ අද පේපර් ක්ලාස් එකේ දරුවෝ ඉන්නවා නම් පේපර් ක්ලාස් එකේ හෝල් එක වෙනස් කරලා තියෙන්නේ తాවකාලිකව සති දෙකක් ඒකේ වහලේ ගලවලා තියෙන්නේ. හෝල් එකේ ඒක රිපෙයාරින් එකක් යනවා. ඒ නිසා ඊට මෙහා පැත්තේ අලුත් හෝල් එකක් තියෙනවා. ඒකට ළමයි ටික දානවාද. ඒක හැබැයි AC නෑ. AC ඕන් නැහැ ඒක අර ටිකක් එකෝ හදලා තියෙන එකක්. ඒකේ ගිහලා වාඩි වෙන්න. ඒකේ එක ටේබල් එක 4 දෙනා ගානේ දානවා කියලා කිව්වා. අලුත් හෝල් එක ඒක ඕපන් හෝල් එකක්. AC නැහැ. අවුලක් නැහැ. අරකේ මේ රිපෙයාරින් එකක් යනවා ලොකු රිපෙයාරින් එකක්. මට ආන්සර් එකක් ආවේ නැහැ. තමයි නිශ්ශබ්ද වෙන්න. What is a transformer? මොකද්ද transform එකක් කියන්නේ? හැමතැනම transformers තියෙනවා පාරේ හිටන්. මොකද්ද මේක? It is a device used to change the voltage. ඉස්කෝලේත් ඉගෙන ගන්න නැති තව තැන්වලත් ඉගෙන ගන්න නැතිනේ. හරි? The device used to change the voltage, not the current. Change the voltage means either to increase the voltage or decrease the voltage. There are two types of transformers. The transformers used to increase the voltage. What is it? Step up transformer. The transformer used to decrease the voltage from original value is called step down transformer. Both step up and step down transformers are used in energy transmission. Energy transmission means the transmission of energy from powerhouse to your houses. Powerhouse to power station එකේ නම් ගෙදරට එනකන් current එක එකට කියනවා energy transmission එක කියලා. මේ තියෙන්නේ. In a power station, dynamo generates certain voltage AC, example 11 kilovolt. This is not enough to transmit. During transmission, energy will be lost. For the transmission, high voltage and low current should be maintained. Otherwise, the electricity is lost by heating. The heating effect can be minimized by increasing the voltage and decreasing the current. So high voltage and low current is maintained. Then step up transformers used to increase the voltage from 11 kilowatt to 220 kilovolt. Method is step up transformer. Then the energy transmit. In substations, අපි කියන උපපළවල් කියලා කියනවා. හැමතැනම තියෙනවා. In substations, that voltage is decreased. The decrease is done stepwise. එක සැරේ අඩු කරන්න බෑ. කිහිප තැනකින් අඩු කරනවා. There are two step down transformers used here. See, then the 220 kilowatt voltage is decreased up to 22 kilovolt first. Then when the distribution for the houses, it decrease up to 220 volt. So you'll get 230, 240, 220 volt. So both step up and step down transformers are used in energy transmission. මෙතිනේ power station එක ගෙදර එන current එක. Right. මම ඇහුවේ transformers ගැනනේ.
transformer එක කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ලියාගන්න what is the transformer? A device used to ඉක්මනට ලියන්න. මම වේගින් කතා කරනවා වේගින් කියලා දෙනවා. මොකද ඔයගොල්ලෝ කෑ ගහනවා. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැන්දනේ. දන්න වැඩිකමනේ කෑ ගහන්නේ. ඒකන්ද මම ඉක්මනට කිව්වම හරි. A device used to device used to change the voltage. දන්නේ හින්දානේ කෑ ගහන්නේ. The device used to change the voltage. Change the voltage from one value to another. Change the voltage from one value to another. Is called the transformer. Second one, which type of voltage and electric current needed to the function of the transformer? This is the function of a transformer. I'll explain once. මම එක සැරයක් කියලා දෙන්නම් function එක අහගන්න. අවශ්‍ය නම්. අවශ්‍ය නැත්නම් කෑ ගන්න නැතුව ඉන්න අනිත් අයට අහගන්න ඉඩ දීලා. දන්න අය නිශ්ශබ්දව ඉන්න. හරි? නොදන්න අය ඉන්නෝනේ කොහොමද පොඩ අහගන්න දෙන්න පවුනේ. Soft iron core is used. මම activity එකක් කියන්නේ. Make a coil around it. Connected to battery through a switch. DC. What is it? It is an electromagnet now. It's a totally electromagnet. Keep another coil nearby. ළඟින් තව coil එකක් තියන්න. Two ends of that coil is connected to the galvanometer. Send a 0. When you switch on the first circuit, this is called the first circuit or first coil or primary coil. අපි මේකට කියමු primary coil කියලා. The first coil. The second one is the secondary coil or second circuit. When you switch on the primary coil or primary circuit, you can see the deflection of the galvanometer in the secondary coil. මෙන්න එක පාට මෙයාගේ deflection එකක් තියෙනවා. It confirms that the current induced in the secondary coil. There's no physical contact between first and the second coil, but the current induced. This because of the electromagnetic induction. This is actually known as mutual induction. Mutual induction kila. Anyhow, the theory is electromagnetic induction. How does it happen? When you switch on the first circuit, temporary magnet, electromagnet is created. That electromagnet has magnetic field. That magnetic field varies by the secondary coil. A field එක වෙනස් වුණා මේ secondary coil එකට. As a result, the current induced, that is electromagnetic induction. When you continuously switch on, once again the galvanometer comes to initial position 0, no current induced because no variation. Now it is stationary. Then switch off it again. Switch off current. When you switch off it, the magnetic field disappears. Magnetic field. That means once again the variation is there. Then the galvanometer deflects in opposite side. So when you do this again and again, I mean switch on and off continuously, you can see the deflection of the galvanometer in both sides. Small alternating current generates in the secondary coil. The theory behind transformer. Transformer theory. Then if both coils are wound around the same soft iron core, large current can be induced rather than separate coils. ඔය coils දෙකක් වෙනුවට එකම soft iron core එකේ එතුවොත් අපි ඔයිට වැඩි ලොකු current එකක් ගන්න පුළුවන් secondary coil එකේ. ඒ නිසා මෙන්න මෙහෙම එකක් හදලා තියෙනවා. ඒ ඇක්ටිවිටි තමයි පොතේ දීලා තියෙන්නේ. Bunch of wires used, bunch of conductors. Conductors ගොඩක් එකතු කරලා bunch එකක් හදලා තියෙනවා. මේ විදිහට the primary coil is made around it. මේකේ උතලා තියෙනවා primary coil එක as well as the secondary coil. When a secondary coil. Primary coil is connected to battery. Secondary coil is connected to the voltmeter. The problem is that to create a current in the secondary coil, you have to switch off and on time to time. නිතරම switch on off කර කර ඉන්න සිද්ධ වෙනවා.
cannot be done. ඕක කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. Therefore, we can connect the primary coil to a alternating current. ඒ නිසා අපිට පුළුවන් primary coil එක alternating current එකට join කරන්න. You can connect it to alternating power source. Here a symbol for alternating current, AC. In AC or alternating current, time to time, automatically, direction of the current alters. එයාගේ කොහොමත් current එක වෙනස් වෙනවා සැරින් සැරේ. Direction එක මාරු වෙනවා. That is very similar to switch on and off. Switch එකක් on off කරනවා වගේ තමයි. Then always there is a variation of the magnetic field in the primary coil. Therefore, always the current induced in the secondary coil. Because of change the direction of the current in the primary coil, the induced current also change. That means another AC current generates in the secondary coil. Make it hadenne AC current එකක්. So you can replace the battery with AC power source. කෙලින්ම AC power එක දෙන bicycle dynamo එකකට වගේ දෙන්න. dynamo එක කරකෙද්දි AC current එකක් හැදෙනවා. AC current එක හැදෙද්දි secondary coil එකේ වෙනම current එකක් induce වෙනවා. ඒකත් AC තමයි. හේතුව තමයි දෙපැත්තට current එක යන නිසා. right? ඔක තමයි theory එක. current root එක ඔක අහලා තියෙන එක ලියන්න. Draw the symbol used to represent the transformer. Transformer symbol එක මෙහෙමයි. symbols තුනක් තියෙනවා. Symbols තුනක් තියෙන්නේ ඇයි? Common symbol for any kind of transformer. Then the two symbols, step up and step down transformers. දෙකට වෙන වෙනම තියෙනවා. මෙන්න common symbol එක. මෙහෙම එකක් දැක්කොත් මේකෙන් කියන්නේ transformer එකක්. මේක step up the step down ද දන්නේ නැහැ. ඒක අදාළ නැහැ. These three straight line shows the core that the coil is wound. coil එක ඔතලා තියෙන core එක තමයි මේ ඉරි තුනෙන් පෙන්වන්නේ. මේක තමයි transformer. මේක තමයි transformer normal symbol එක. step up transformer කියලා කිව්වේ voltage වැඩි කරලා දෙන එක. ඒකේ මොකද්ද වෙන්නේ? Number of turns of the secondary coil is greater than the number of turns of the primary coil. Make a step up. හොයාගත්තේ කොහොමද? මෙයාගේ turns ගන්න 100යි නම් මෙයාගේ 10000 වැඩි turns ගන්න. ඒක පේනවනේ පැහැදිලිව? ලෝකෙම opposite තමයි step up කියන්නේ. In step down transformer, number of turns of the secondary coil is less than the number of turns of the primary coil. මෙයාගේ turn 100යි primary එකේ 10000යි. මේ symbol එක කියන්නේ step down transformer. තුනම ඇඳලා පෙන්නන්න. step down transformer. common එක තමයි මේ පළවෙනි එක. straight lines තුනයි අඳින්නේ ඊට වැඩි අඳින්නේ නැහැ. අද හවස පන්ති නෑ ළමයි. ඒ වෙනුවට තමයි මම උදේ පන්ති කරේ. මේ නිවාඩු කාලේ මම හවස පන්තිය අතාරිනවා. ඒක උදේට දාගෙන වැඩිපුර කරන්නේ. අද මේ උදේම කරන්න තිබ්බ පන්ති 8ට පටන් ගන්න තිබ්බ එක මම එදා කිව්වනේ. මට උදේම කරන්න බෑ කියලා. ඒ නිසා තමයි 9ට දැම්මේ. ලබන සතියේත් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා අඟහරුවාදා දවසකවත් දෙන්නේ 22ද 23 වෙන්න ඕන මං හිතන්නේ. මීට වැඩි උදින් පටන් ගන්න ඕන 8ට විතර පටන් ගන්න පුළුවන්. 8 ඉඳන් 11 මාර විතර නිකන් ගියා නම් හරි. ඉගෙන ගන්න ඉතාම පහසුයි උදේ වරුවට. ඔන්ලයින් දරුවන්ට තාම පොඩි ඉෂුව එකක් තියෙන්නේ මේ ඩිවයිසස් තියනවාද කියලා ගෙවල් වල ඔන්ලයින් යන්න උදේ වරුවට. මම හිතනවා O level ලියන ළමෙක් නිසා පේරන්ට්ස්ලා ඒ අවස්ථාව සලසලා දෙයි කියලා ඒගොල්ලන්ට. හරි? සාමාන්‍යයෙන් එහෙම කරනවනේ O level ළමෙක්නේ තේරෙන ළමෙක්නේ. ඒ නිසා අනවශ්‍ය දේවල් නැතුව අධ්‍යාපනයේ මුල් තැන දීලා ඒ ටික කරගන්නවා නම් හරි. හැබැයි ඉතින් එහෙම දෙමාපියෝ හිතුවට වැඩක් නැහැ ළමයා හිතන්නේ නැත්තම්. ළමයාගේ හිතේ තියෙන එක ඇත හිතනම් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔව් තාත්තගේ අම්මගේ සල්ලින් මම වියදම් කරන්න කියලා ළමයා හිතන්නේ නැත්තම් එහෙම හිතෙන්නේ නැත්තම් තාත්තා අම්මා ගැන ආදරයක් නැත්තම් ඒ මිනිස්සු වහන්සේ හම්බ කරලා දෙන එකකින් මම මේ විනාශ කරන්නේ කියලා හිතනවා නම් හිතන්නේ නැත්තම් එතනින් එහාට පැවැත්මක් නැහැ ළමයෙකුට. අද කාලේ විශේෂයෙන්ම.
මොකද වෙන රටවල ඕගොල්ලන්ගේ වයසේ ඉන්න ළමයි තනියෙන් හම්බ කරලා ඒ වගේන් තමයි ඉගෙන ගන්නෙ. ඕගොල්ලෝ තාම අම්මා තාත්තගෙන් යැපෙන්නේ. අම්මා තාත්තගේ සල්ලි තමයි නාස්ති කරන්නේ. ඕගොල්ලෝ ඇවිදින්න ගියත්, පන්දිකට ගියත්, කණ්ඩ බොන්න ගියත්, ඇඳුම් ගන්න ගියත් දෙමාපියන්ගේ සල්ලි නිවේදන් කරන්නේ. නමුත් ඕගොල්ලන්ගේ වයසේ ඉන්න පිටරට ළමයි එහෙම නැහැ. ඒ ළමයි හම්බ කරලා ඒ ළමයි නිවේදන් කරගන්නවා. ඒ ළමයි දන්නවා ඒ මහන්සිය. අපේ ළමයි දන්නේ නැහැ. ඒකම හරි වැරදි. ඇත්තටම ඕගොල්ලන්ටත් දෙන්න ඕන මොනවා හරි part time job එකක් කරලා කීයක් හරි හොයාගන්න. ඒක තමයි වෙන්න ඕන. නැත්නම් නිකන් කකා බිමින කෙනෙක් කරන්නේ. අගයක් නැහැ. ඊට පස්සේ කවදාද වැඩි විදිහටපත් වුණාම පවුල නඩත්තු කරගන්න බෑ. මැනේජ්මන්ට් නැහැ, මනි මැනේජ්මන්ට් නැහැ. දෙන සල්ලි ඔක්කොම වියදම් කරනවා කඩයක් අස්සට ගියාම. ඕන දේවල් නෙමෙයි එපා දේවල් ගන්නෙ. අනවශ්‍ය දේවල්. පර්සනැලිටි එක හැදෙන්නේ නැහැ. මේ ගෙවල් අස්සේ දාන ඉන්න බොරුවට. අධ්‍යාපනය කියන එක වටිනාකම දැනෙන්න ඕන Tamanට. Taman හම්බ කරලා කීයක් හරි හොයාගන්න. එහෙම කරලා ළමයි ඉන්නවා දුප්පත් ඉස්කෝලේ ඉන්නවා. මම දන්නවා වැලිගොඩ දාලා ෆැමිලි එකම ගොඩ දාපු ළමයි හිටියා මගේ අලවු රාහුල ඉස්කෝලේ මම උගන්වද්දි. තාත්තා නැහැ. අම්මයි නංගි මල්ලි ඉන්නේ. ඒ ළමයා වැලිගොඩ දානවා මාවෝයේ. ඒකෙන් තමයි මිනිස්සු ජීවත් වෙන්නේ. එහෙම තියෙනවා. එතකොට ඒ ළමයා දන්නවා ඒකේ මහන්සිය. මම දුන්න ඇක්ටිවිටි එක මේකේ තියෙනවා. බලමු ඕකේ බ්ලැන්ක්ස් එක ෆිල් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඕකත් ඔය පොතේ තියෙන පැරග්‍රාෆ් එකමයි මම දීලා තියෙන්නේ හිස් තැඹුරු අනෙත් වෙන වචන ටිකක් දාලා ලියමු. බලන්න a current is in the second circuit. මොකද්ද දෙන්න පුළුවන් වචනේ? A current is induced in the second circuit. Induced in the second circuit at the instance that a current start to flow in the first circuit. හරිනේ? At the instance that a current start to flow. First එකේ current එක යනකොට second එකෙත් හැදෙනවා ඉබේම current එකක්. Second one, when the current in the first circuit flowing continuously, the current in the second circuit පොතේ නම් තියෙන්නේ cease to flow කියලා. cease to flow කියන්නේ නතර වෙනවා. ඒ කියන්නේ දිගටම ස්විච් එක on කරලා තියෙද්දි variation එකක් නැහැනේ field එකේ. current එක අපි ලියමු stop to flow කියලා. second circuit stop. නතර වෙනවා current එක හැදෙන එක. cease කියන්නේ වාහනයේ engine එක cease වෙනවා කියන්නේ නතර වෙනවා කියන එකනේ. third one, when the current flow through the first circuit is turned off. switch එක off කරාම a current is දැන් ආයෙ මොකද වෙන්නේ? induce. නැවතත් හැදෙනවා. induce in the second circuit in a direction opposite to the direction of the current flow before. Opposite. දැන් අනිත් පැත්තට current හැදෙන්නේ. ඒ කියන්නේ AC. Opposite. Last one. When the current flow in the circuit, first circuit stops. නතර කරොත්. current එක නතර කරොත් stops. The induced current in the second circuit becomes 0. හරිනේ? Next one, fifth one. What is the conclusion? මොකක්ද මේකෙන් දෙන්න පුළුවන් conclusion එක? ලියා ගන්න conclusion එක. Current induced in the secondary coil. Current induced in the secondary coil. නැත්නම් second circuit. Current induced in the secondary coil only when the current varies in the first coil. Only when the current varies in the primary නැත්නම් first coil. වෙනස් වුණොත් විතරයි හැදෙන්නේ. Right, number 6. Explain why, if there is no current flow through the first coil, an electromotive force is not induced in the second. ඇයි හැදෙන්නේ නැත්තේ current එකක්? නෑ current එක යනකොට. යන්නේ නැත්තම්. ලියන්න. Because no variation in the magnetic flux. Because no variation in the magnetic flux. වෙනස් වෙන්නේ නැහැනේ.
because no variation in the magnetic flux. Next page. Question number 7. What happens when alternating current supply is connected? ඔය බැටරි එකයි ස්විච් එකයි අතෑරලා ඔකට දෙන්න AC supply එකක් මං කිව්වේ පුංචි bicycle dynamo එකක් කනෙක්ට් කරන්නකෝ. ඔය සෙට් එක වයින් කරලා. මේ තියෙන දීලා. මේ AC symbol එක මේක දැනගන්න. AC කියලා මේ symbol එක කියන්නේ. මේ වගේ bicycle dynamo එකක් වගේ එකක් කනෙක්ට් කරන්න. ළමයි මේ real transformers තියෙන්නේ මෙහෙම. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇතිනේ කඩේ ගන්නත් තියෙන්නේ. එකම iron loop එක වටේ ඔතලා තියෙන්නේ. මේක කියන්නේ same iron loop එකක් කියලා. soft iron loop එකක්. මේකේ තමයි ඔතලා තියෙන්නේ coils දෙකම. First coil is called the primary coil, the second one is called secondary coil. The voltage supply AC to the primary coil is called input voltage. මේ දෙන voltage එකට කියනවා input එක කියලා. The voltage taken from the secondary coil is called output voltage. මේකට කියන්නේ output voltage එක. The voltage obtained from the secondary coil. මේ වගේ තමයි transformers හදලා තියෙන්නේ. Transformer is a device which is heated always. It is an unavoidable case. It heat excessively. අනිවාර්යෙන් දැඩි ලෙස රත් වෙන උපකරණයක් තමයි transformer එකක් කියන්නේ. Reason is having two coils. When the current passes through the conductors, the heating effect is there. Cannot be minimized. අඩු කරන්න අමාරුයි. විවිධ ක්‍රම තියෙනවා. මහත කම්බියක් කරන් තියෙනවා. එහෙම තියෙනවා. මොකද අපි දන්නවා thickness එක වැඩි වෙද්දි කම්බියේ resistance අඩු වෙලා heating effect එක අඩු වෙනවා. එහෙම තියෙනවා. මේ දෙකම ඔතන්නේ එකම size කම්බියකින් නෙමෙයි. අපි step up මේක is this step up or step down transform මේකේ හොයන්න බෑ නේ දෙකම එකයිනේ. Step up transform එකක turns ගන්න වැඩි කාගේද? මේ තියෙන step up එකක්. secondary coil එකේනේ වැඩි. turns ගන්න වැඩි කියන්නේ ඕකේ current voltage එක වැඩි. voltage වැඩි කියන්නේ current එක අඩුයි secondary coil එකේ. එහෙනම් primary coil එකේ current එක වැඩි. එහෙනම් මහත කම්බියකින් ඔතන්න ඕන primary coil එක. ඕකේ මන්නේ පැත්ත තමයි step down transform එක. step down transform එක thick wire එකක් ගන්න ඕන, copper wire එකක් ගන්න ඕන secondary coil එකට. ඒ වගේ methods තියෙනවා heating effect එක minimize කරගන්න. මේක අහලා තියෙන්නේ මොකක්ද වෙන්නේ AC supply එක දුන්න ලියා ගන්න. In AC current alternates from time to time. In AC current alternates වෙනස් වෙනවා. Alternate from time to time. Alternate from time to time. සැරෙන් සැරේ current එක වෙනස් වෙනවා. Therefore the magnetic field varies. Therefore the magnetic field varies. Field එකත් වෙනස් වෙනවා. Magnetic field varies and magnetic field varies and continuous alternating current induced in the secondary coil. 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 Right. අහලා තියෙනවා විස්තරයක්. දීලා තියෙනවා මේ diagram එක. Number of turns in the primary coil. අපි symbols දෙනවා ළමයි මේවට. ගණන් හදන්න යන්නේ අපි.
ඊට කලින් මේ symbols දැනගන්න. Number of turns of the primary coil. It is given as what? Primary coil එකේ what turns ගන්න මොකක් කියලාද අපි දෙන්නේ? Standard symbols තියෙනවා. Number of turns of the primary coil අපි කියනවා NP කියලා. Capital N, capital P. Then number of turns in the secondary coil. දෙවෙනි එකේ turns ගන්නට කියනවා NS කියලා. Voltage in the primary coil. ඒ කියන්නේ input voltage. අපි දෙන voltage එක මෙන්න මේ voltage එක AC. ඒකට අපි කියන්නේ VP. Voltage of the primary. ඒත් එක මනිත් එක voltage in the secondary coil VS. Right. ඊළඟට අහලා තියෙනවා the input and output. ලියා ගන්න මොකක්ද input කියන්නේ කියලා. AC supply to the primary coil. AC voltage supply to the primary coil. AC voltage supply to the primary coil. ඊළඟට අහනවා මොකක්ද output කියන්නේ කියලා. ලියන්න ඒකට AC alternating current obtained from the secondary coil. Alternating current obtained from the secondary coil. මෙන්න මෙයා. ඊට කියන්නේ output එක කියලා. Right. What is the relationship between them? මොකක්ද මේ දෙක අතර තියෙන සම්බන්ධය? Very simple. What is it? The ratio of the number of turns of the primary coil to the number of turns of the secondary coil is equal to the ratio of the voltage of the primary to the voltage of the secondary. NP upon NS equals VP upon VS. Primary secondary turns එකේ coils දෙකේ turns දෙකේ ratio එක තමයි ඒ coils දෙකේ voltage වල ratio වෙන්නේ. ඒක තමයි අහලා තියෙන relationship එක. NP upon NS equals VP upon VS. Second one. අන්න පොඩි පුංචි ගානක් තියෙනවා හදන්න. ඔය පද හතරෙන් තුනක් දීලා එකක් අහනවා. ඉතින් ඔක මහ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි 11 ළමයෙකුට. මේ පද හතරෙන් තුනක් එහෙම පිළිම දීලා එකක් අහනවා. අනිත් එක හතරවෙනි එක. හරි ලේසි. මේකෙන් තුනක් දීලා එකක් අහම ලියා ගන්න පුළුවන්. බලමු මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා. පළවෙනි එකේ NP is 10. NP is 10 කියන්නේ මෙන්න මෙයා. Number of turns of the primary is 10. Primary coil එකේ turns ගාන 10යිලු. NS is 100. Number of turns in the secondary coil is 100. Now tell me, is this step down or step up transformer? Step up transformer. Why? Number of turns of the secondary coil is higher than the primary coil. Secondary key what ගාන වැඩිනේ. The ratio is 1:10. No? That ratio equals to voltage ratio. Voltage of primary coil is 20. What is the voltage of secondary? VS කියන එක subject කරන්න. VS equals 20 මෙයා මේ පැත්තට යනවා into 100 divided by 10 කියලා එනවා. 200 volt. අන්න බලන්න 20 volt දුන්නාම 200 volt ලැබෙනවා අපිට. මොකද මෙයාගේ turns ගන්න වැඩිය මෙයාගේ turns ගන්න වැඩි. මෙතනින් 20 volt දුන්නාම AC ලැබෙන්නේ AC ම තමයි. AC DC වෙන්නේ නැහැ මෙතන. 200 volt ලැබෙනවා AC. Step up transform එකක්. ඊළඟ තනිය හදන්න. එකත් මම හිතන්නේ step up transform එකක්. turns ගානේ හොයාගන්න පුළුවන්. Number of turns of the secondary coil 200. Secondary එක 200 turns ගාන 200යි. Number of turns of the volt
voltage of the primary coil 40 volt. Input එක 40යි. Vs output is 400. අන්න එතනින් තමයි කියන්න පුළුවන් මේක step up transform එකක් කියලා. They ask the number of turns of the primary coil. මෙයාගේ turns ගන්න කීයද? NP නේද අහන්නේ. ඔව්. අපි ලියනවා කෙලින්ම NP upon NS equals VP upon VS. NP කියන්නේ දන්නේ නැහැ. NS කියන්නේ 200යි. VP කියන්නේ 40යි. VS කියන්නේ 400යි. voltage ratio එක 1:10. එහෙනම් turns ගානත් එලෙස විය යුතුයි. 200 into 40 divided by 400. Just 20 turns. අන්න බලන්න primary coil එකේ වට ගාන 20යි මෙයාගේ 200යි. එකට 10යි අනුපාතය. right. මම ඊළඟට උගන්වනවා ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන මේ පාඩමේ අන්තිම theory part එක. අන්තිම equation එක. ඒක අහගන්න හොඳට. In a transformer, the energy supplied to the primary coil. මෙයාට දෙන energy එක. ඒ කියන්නේ input voltage. Energy given to the primary coil is equal to the energy taken from the secondary coil. That is output. If there is no energy loss inside the transformer. Transformer එක ඇතුලේ energy loss එකක් නැත්තම් අපි මෙයාට දෙන energy එකම ගන්න පුළුවන් අනිත් පැත්තෙන්. But it is not practical. No 100% efficient transformers. I told that in transformers energy is lost by heating. අනිවාර්යයෙන්ම රත් වෙලා energy එකේ loss එකක් තියෙනවා. හැබැයි theoretically අපි neglect කරනවා energy loss එක. ඒ නිසා කියනවා input එකෙන් දෙන power එකම ගන්න පුළුවන් output එකෙන්. Power energy කියන්නේ power. අපි අර electricity පාඩමේ power කියන ඉගෙන ගත්තා. P equals V into I. මේ මතක තියෙන්න ඕන. Power of an appliance, a device can be written as the voltage supplied to that device into current flow through it. If the current flow in the primary coil is IP, current flow in the secondary coil is IS. Voltage in the primary coil is VP. Voltage taken from secondary coil is VS. What is the relationship between them? Power input power equals to output. Power input should be equal to power output. Only theoretically. Power means P can be written as VI. VP into IP equals power output VS into IS. So we can derive this equation. ඕකෙත් ඉතින් පද හතරෙන් තුනක් දීලා එකක් ආවම හොයාගන්න බැරි නෑනේ. මෙතන එක දෙයක් පේනවා ඔයගොල්ලන්ට. මොකක්ද? When the voltage increases in the primary coil, the current decreases. Understood? To keep this constant, to maintain this constant, මේ constant එක maintain කරන්න, if more current, if large voltage is supplied to the primary coil, the current flow in the primary coil will be less. මෙතන voltage එක වැඩි නම් primary coil එකේ current එක අඩු වෙනවා. voltage එක අඩු නම් current එක වැඩි වෙනවා.
if this transformer has 100 turns in the primary and 10,000 turns in the secondary, මේක 10,000ක් තියෙන්නේ. It's a step up transformer. Tell me in which coil more current flows, whether the primary or secondary. එහෙනම් ඔය කීව විදියට අහගෙන ඉඳලා මොන coil එකේද වැඩිපුර current එකක් යන්නේ මං අහන්නේ. හා? කාගේද වැඩි voltage එකක් තියෙන්නේ? secondary. එයාගේ voltage වැඩි නම් එයාගේ current එක අඩුයි. මේ equation එකට අනුව. කාගේද low voltage එකක් තියෙන්නේ? primary. එහෙනම් එයාගේ current එක වැඩි. එහෙනම් මෙතන current වැඩි primary coil එකේ, current අඩු secondary coil එකේ. ඕකේ අනිත් පැත්ත තමයි step down transform එකක් ගත්තොත් වෙන්නේ. step down transform එකක් ගත්තොත් මෙයාගේ turns ගන්න 10,000 නම් මෙයාගේ 100 නම් now in which coil the more voltage, දැන් කාගේද voltage වැඩි? voltage වැඩි primary. turns ගන්න වැඩිනේ. current එක වැඩි කාගේද? secondary. මොකද secondary එකේ voltage අඩු වෙනවා. ඔය equation derive කරලා පෙන්නන්න එච්චරයි. අපි මතක තියාගන්න මේක 100% efficiency නම් විතරයි transform එක. එහෙම transformers නෑ හොයාගන්න. මොන machine එකකටවත් අපි දෙන input එක ගන්න බෑනේ output එකක් විදියට. දෙන එකෙන් කොටසක් අනිවාර්යයෙන්ම waste වෙනවා energy එක. energy wastage එකක් තියෙනවමයි. ඊළඟ තියෙනවා ගණන් තුනක් හදන්න. ගණන් තුන හදාගෙන යන්න. ඔය ඔන්ලයින් දරුවන්ට මම ඊළඟ ටියුට් එක එවනවා WhatsApp කරලා BIOSP පාඩමෙන් print outs කරන් තියාගන්න. ඒකට ටිකක් දිග ටියුට් එකක්. ඒකෙම ලියන්න තියෙන්නේ. එක දවසේ ඉවර කරන්න බෑ BIOSP පාඩම. හරි? පැය 3 පන්ති දෙකක්වත් දාන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් පැය දෙකේ මම එහෙම වුණොත් එහෙනම් පැය දෙකේ සාමාන්‍ය විදිහට කරගෙන යනවා. වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. පුළුවන් තරම් ටර්ම් ටෙස්ට් එක කලින් ඉවර කරන්න උත්සාහ කරනවා මම. හයිඩ්‍රෝකාබන් නම් පැය දෙකයි. එක දවසයි හයිඩ්‍රෝකාබන් පාඩමට යන්නේ. බයොස්පීඩ් බෑ එහෙම. හැබැයි බයොස්පී පාඩමෙන් කොටස් කීපයක් අයින් කරලා තියෙනවා. ඔය kidney disorders, ඔය traditional sustainable development, ඔය legs වැව් ගැන උගන්වන එක ආයුර්වේදික් ගැන තිබ්බේ කොටස් ටික අයින් කරලා තියෙන්නේ. තියරි ඉවර වුණාම මම වෙනකම් මං කිව්වේ මම ඔන්ලයින් පේපර් ක්ලාස් එකක් කරනවා. ඒක දවස් 7 දිනේ ළමයින්ගෙන් අහලා සමුද්‍රයේ දරුවන්ගෙනුත් අහලා වැඩි දිනෙකට පුළුවන් වෙලාවක් සහ දවසක් දාගෙන ක්ලාස් රූම් එකේ බැරි වුණත් මම වෙන තැනක හරි ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකක් කරනවා. පේපර් ක්ලාස් එකක් ඔන්ලයින්. හරි? එන්ට්‍රි එකක තිබ්බදින් ඒකේ විදියට යයි වෙනමම ඒකට එන්න බැරි ළමයි ඉන්නවනේ. ඒගොල්ලන්ට ඔන්ලයින් පේපර් ක්ලාස් එකක් කරගෙන යනවා. එක පාට අතල්ලා දාන්නේ නැහැ. පේපර්ස් විතරයි. ෆිසිකලි ගෙන්නන්නෙත් නැහැ. ඒක ඔන්ලයින් විතරයි කරන්නේ මම. කරදරයි ෆිසිකලි ගෙන්න ගත්තාම ඔඩියන්ස් දෙකකට මම අවධානය දෙන්න ඕනේ. ඒකට හරි බරයක්. ගෙවල් ළමින්ට එපා වෙනවා. ඇතුල් ළමයින්ට ටෙන්ෂන් එක දෙන්න ගත්තාම. ඔඩියන්ස් ගෙවල් වල ඉන්න ඔන්ලයින් ක්‍රවුඩ් එකත් එක්ක කතා කරන්න ගත්තාම ඇතුළේ ඉන්න ළමයි කෑ ගහනවා. ඒ ළමයින්ට ඇටෙන්ෂන් එක නැහැනේ. ඒ ඉන්න හරි අමාරුයි මේක මේ ඔඩියන්ස් දෙකක් බැලන්ස් කරන එක. ඔන්ලයින් නම් ඔන්ලයින්, ෆිසිකල් නම් ෆිසිකල් යන්න ඕන. අපිටත් එන්න මානසික වදයක් මේක. එන්න මම කිසි කෙනෙක් වයි ගෙන්නන්නේ නැහැ. ඔහොම නවත්තලා කැමති නම් ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. එච්චරයි. ෆිසිකල් එන්න ඕන නම් සෙන්ට්‍රීම් එකට එන්න පුළුවන්. මේ අප්‍රේල් මාසේ අන්තිම සතිය වෙනකන් ක්ලාසස් යනවා. හරි? මේ මාසේ විභාගේ තියෙන දේ දවස බලලා
මේ මාසෙත් අන්තිම සතිය වගේ නම් යන්නේ මේ මාසෙත් මුල සතිය එකේ කරනවා classes. මං හිතන්නේ නැහැ වෙයි කියලා first second week එක වගේ පටන් ගනිය ඕනේ. Right. The question number 3. VP 200 volt. IP current in the primary 10 amperes. VS voltage in the secondary 40 volt. Find the current in the secondary coil. Before that, tell me, is this a step down or step up transform? Is a leg කියන්නකො මට. මේක step up එකක්ද step down එකක්ද? ඈ? කොහොමද හොයාගන්නේ? කොහොමද හොයාගන්නේ step මෙන්න මේ දෙකෙන් හොයන්න පුළුවන් නේ. VP and VS දෙකෙන් නේද? Input voltage is higher than the output voltage. දැන් ඔයගොල්ලෝ දැක්කනේ step up transformers මොනවටද ගන්න කියලා? මොනවටද ගන්න step up transformers? මම පෙන්නුවා. power station එකේ ඉඳලා ඒ dynamo එකේ හැදෙන voltage එක වැඩි කරලා දෙන්න before transmit කරන්න කලින්. ඔයගොල්ලෝ දැක්කලාද ඔය වෙල් වල එහෙම තියෙනවා ලොකු high tension line යනවා. 100,000 lakhs 120,000 volt කියලා ගහලා තියෙනවා. ආන්ත්‍රාවයි කියලා ගහලා තියෙනවා. position ඒ ඇවිල්ලා ඒ ළඟ තියෙනවා power house එකක්. එතනින් transmit කරනවා දුරට අරගෙන යනවා. ගෙදර ඇතුලේ ගත්තොත් මොන වගේ devices වලද step up transformers තියෙන්නේ? දැන් ගෙදරට එන්නේ 220 volts නේ. ඔයාලා හිතන්නේ ඔක්කොම ගෙදර තියෙන appliances 220 වැඩ කරනවා කියලාද? නෑ, laptop එක 15 volt. මම laptop එක 15 volt voltage එක. මං අහන්නේ step up transformers මොනවද? If you have a microwave oven in the house, step up transformer is used there. Microwave oven එකකට වැඩි voltage එකක් ඕන. අන්න දෙනවා step up. ඒ වගේම ලොකු government building එකකට, school එකකට වගේ. එහෙම නැත්නම් ලොකු factory එකකට දෙනවා නම් වෙනම අපි payment කරලා අපේ වත්තය ඇතුලේ අපි transform එකක් හදා ගන්න ඕන. දැන් මේ මම ඉන්න village එකේ මේකේ මගේ ගෙදර ෆැක්ටරි එකක් තියෙනවා නම් මට බෑ මේ ගමට දෙන කරන්ට් එකෙන් ගන්න. එහෙම වුණාම ගමේ ගෙවල් වලට කරන්ට් එක අඩු වෙනවා. ඒ නිසා මම එක්ස්ට්‍රා පේමන්ට් එකක් කරලා මටම හදා ගන්න ඕන ට්‍රාන්ස්ෆෝම් එකක්. ඒගොල්ලෝ බිල්ඩ් අප් කරලා දෙනවා. මම පේ කරලා ට්‍රාන්ස්ෆෝම් එකක් ඒකත් ඇවිල්ලා ස්ටෙප් අප් ට්‍රාන්ස්ෆෝම් එකක්. මොකද සාමාන්‍යයෙන් ෆැක්ටරි එකකට වගේ 400 වෝල්ට් ඕන 3 phase line එක. දැන් මගේ මේ ක්ලාස් රූම් එකට මම වෙනම පේමන්ට් කළා 3 phase අරන් තියෙන්නේ. පේනවනේ මීටර්ස් දෙකක් තියෙනවා එළියේ. ගෙදර තියෙන සිංගල් phase මේක 3 phase. මොකද මේ AC දෙක වැඩ කරන්නේ නැහැ සිංගල් phase. කරන්ට් එක මදි. නිසා මේ කියන්නේ 3 phase. මේ කැලේ විතරක් 3 phase line එකක්. amperes ගන්නත් 30යි. 60ක් ගන්නත් තිබ්බා. 60ක් අවශ්‍ය නිසා මම 30යි. නමුත් මේකේ voltage එක වැඩි 400. ගෙදරට එන්නේ 230 volt. මේ සර්කිට් වයරින් එක ඇවිල්ලා 3 phase වයරින් එකක්. අරක ඇවිල්ලා සිංගල් phase. ගෙදර තියෙන සෝලර් එක මේකට ගන්න බෑ. එතන සෝලර් එක ගහලා තියෙන්නේ සිංගල් phase වලට. 3 phase සෝලර් වෙනම තියෙනවා. ඒක ගණන්. එහෙනම් මේකේ සම්පූර්ණ 3 phase සෝලර් එකක් ගහන්න ඕන. 3 phase කියලා තියෙනවනේ නේද? ඔව්. කොහොම යනකොට ඇවිදින යනකොට බලන්න යන්තම්පලාව හන්දි ජංක්ෂන් එකේ ඉඳලා මගේ ගෙදර ගාවට එනකම්ම 3 phase line එක ඇදලා තියෙනවා. වෙනම කේබල් යමහාට කේබල් එකක් ගිහිලා තියෙන්නේ. යන්තම්පලාව ජංක්ෂන් එකේ ඉඳන් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකක් තියෙනවනේ එතන ජංක්ෂන් එකේ. තියෙනව නේද? ඒ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකේ ඉඳන් මෙතෙන් එනකම්ම මගේ ගෙදරට අරන් තියෙන 3 phase. ඒ ලයින් එක ගිහිලා තියෙන්නේ. ඉන්න දුර යනන් තියෙන බලන්න ඔතන කණුවේ ඉඳලා ඊළඟ කණුව තියෙන්නේ අර එහා කෙළවරේ. අවශ්‍යතාවය අනුව ස්ටෙප් අප් ස්ටෙප් ඩවුන් අපිට පුළුවන් හදා ගන්න. හරි? සාමාන්‍ය කුරුණෑගල අපිට එන සබ්ස්ටේෂන් එක කොහෙද? දැන් කොහරි පවර් ස්ටේෂන් එකකින් අපි එන්නේ කරන්ට් එක වෝල්ටේජ් එක. ඒක අඩු කරලා දෙන තැන කොහෙද තියෙන්නේ? ප්‍රධානම තැන. තුල්හිරිය. තුල්හිරිය තමයි අපේ සබ්ස්ටේෂන් එක. ඊට පස්සේ කැන්ඩි රෝඩ් එකේ තියෙනවා අර නෝත් ලේක් රෝඩ් එකේ තියෙනවා තවත් සබ්ස්ටේෂන් එකක්. පෙට්‍රෝලියම් එක ගාව තියෙනවනේ ලොකු සබ්ස්ටේෂන් එකක්. තුල්හිරියෙන් එතෙන්ට දෙනවා.
එතනින් තවත් අඩු කරනවා වෝල්ටේජ් එක. ඊට පස්සේ තමයි ගෙවල් වලට බෙදන්නේ. තුල්ලිය තමයි මේන් එන්නේ උතන. අර පහුගිය දවස්වල කරන්ට් එක නැති වුණේ. අන්න ඒ වගේ ලංකාවේ තියෙන මේන් සබ්ස්ටේෂන්ස් වල කොහේ හරි බ්‍රේක් ඩවුන් එකක් වුණාම තමයි මුළු ලංකාවටම කරන්ට් නැති වෙන්නේ. ඒක වෝල්ටේජ් ෆ්ලක්චුවේෂන් එකක් වෙනවා. එක පැත්තක් වැඩි අඩු වෙන. එහෙම නම තමයි කරන්ට් එක යන්නේ. එහෙම තමයි සිස්ටම් හදලා තියෙනවා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ එහෙම කොහේ හරි වෝල්ටේජ් එකේ ෆ්ලක්චුවේෂන් එකක් තියෙනවා කියන්නේ ලීකේජ් එකක් නේ. ෂෝටේජ් එකක්. ඒ නිසා ඔටෝමැටිකලි සිස්ටම් ඕෆ් වෙන්න හදලා තියෙනවා. වැඩි දින ඕෆ් වුණාම හදන්නේ නැහැ නේ සෑහෙන වෙලාවක් කියනකම්. So this is a VPVS no step up transformer. මෙයාට 200ක් දෙනකොට මෙයාගෙන් අපි ගන්න 40යි. කරන්ට් එක IP 10 මෙයාගේ 10 amperes යනවා. මට ගාන හදන්න කලින් කියන්නේ කරන්ට් එක වැඩි වේද අඩු වේද? IS මොකද වෙන්නේ? ඈ අනිවාර්යෙන් වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඇයි? වෝල්ටේජ් එක අඩුයිනේ. එහෙනම් අපි ලියනවා කෙලින්ම VP into IP equals VS into IS කියලා ලියනවා. එතකොට VP කියන්නේ primary voltage 200 volt IP 10 amperes equals VS secondary voltage just 40 volt into IS. IS equals 200 into 10 upon 40. අපි බෙදපුවාම අපිට එනවන්න කීයද ඇම්පියර් කීයද දම්මු 50ක් එනවා. සෙකන්ඩරි කොයිල් එකේ ඇම්පියර්ස් 50ක් යනවා. ලොකු ඇම්පියර් ගානක්. එහෙනම් ඒක රත් වෙනවා වැඩි සෙකන්ඩරි කොයිල් එක. එහෙනම් අපි දැනගන්න ඕන සෙකන්ඩරි කොයිල් එක thick wire එකකින් ඔතන්න. To minimize the heat loss. ඔය විදිහට පුළුවන් ද අනික් ගණන් දෙකක් හදන්න? අනිත් මම හදන්න ඕනේ නෑනේ. පුළුවන් නේ? right අපි අන්තිම ප්‍රශ්නේ යන 12 වෙනි එකට. Mention two main types of transformers. They are step up transformers and step down transformers. වර්ග දෙකයි. යන්නේ අන්තිමට ටියුට් එකක් මේ ටේබල් එකක් තියෙනවා. table type of transformer පළවෙනි එක ලියන්න පුතේ step up transformer කියලා first type එක දෙවෙනි එක ලියන්න ඉඳ තියාගෙන step up transformer කියලා ලියන්න ඔය table එක මැදින් බෙදා ගන්න දෙකට මැදින් ඉරක් ගහ ගන්නකෝ පළවෙනි එක ලියන්න step up transformer right මොකක්ද කියන්න පුළුවන් voltage change එක ගැන ලියන්න voltage change කියන column එකේ මොකක්ද ලියන්නේ secondary voltage is higher than the primary voltage. මම summary එකක් දෙන්නේ මේ දෙක ගැන. Secondary voltage is higher than the primary voltage. Higher than the primary. එහෙම ලියවන හරි. Secondary voltage. එහෙම නැත්නම් secondary වෙනුවට ලියන්න පුළුවන් output voltage කියලා වුණා. Output voltage is higher than input voltage. නේ මෙහෙම ලියවන හරි. Next column number of turns. Turns ගැන ලියන්නේ. අන්න ඒකත් ලියන්න. Number of turns of the primary. ඒ කියන්නේ NP. Less than the number of turns of the secondary. අඩුයිනේ. ඔන්න ඕකේ අනිත් පැත්ත ලියන්න. Number of turns of the secondary is greater than number of turns of primary. මේ දෙකම හරි. Uses ලියන්න. To obtain higher voltage from lower value. To obtain higher voltage from low voltage. From a low voltage. Higher voltage from a low voltage. තවත් එකක් ලියන්න එතනම.
used in powerhouses. Used in the powerhouses. Dynamo එකේ voltage වැඩි කරන්න. Powerhouses and microwave ovens. Microwave ovens. Microwave ovens. Right. ඊළඟට යන දෙවෙනි එක step down transformers. Second one step down. Relationship එක ලියන්න ළමයි voltage එක ගැන කොහොමද අපි ලියන්නේ? Step down නම් output voltage. ඒ කියන්නේ VS නේ greater than the input voltage VP. VS greater than VP. එහෙම ලියවම හරිනේ? Symbols වලින් ලියවම ඉවරනේ වැඩි. Number of turns. Turns ගැන කොහොමද ලියන්නේ? කාගේද turns වැඩි? Secondary කී වැඩි නේ? එහෙනම් ඒක එතන ලියනවා අපි NS number of turns of the secondary is greater than number of turns of primary. හරිද? මොකද? උඩ step down transform එකේ voltage එකනේ අහන්නේ. step down එකේ අඩු වෙන්න ඕනනේ. sorry. step down transform එකේ voltage එක ලියද්දී primary voltage is greater than the secondary voltage. එහෙම නැත්නම් ලියන්න secondary voltage is less than the primary voltage. turns ගන්න ලියද්දී number of turns of primary is higher than the number of turns of secondary. හරිනේ? එහෙම නැත්නම් number of turns of secondary is less than the number of turns of primary. දෙකම හරි. Uses ලියන්න to reduce voltage. Getting to reduce the voltage. ඔය හැම ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩිවයිස් එකක් ඇතුළෙන් පුතේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකක් තියෙනවා. ටීවී එක ඇතුලේ. මේ ලැප්ටොප් charge එක. ඇයි ඔච්චර ලොකුට එන්නේ charge එක? ඕකේ තියෙන ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකක්. mobile phone chargers. හැබැයි mobile phone chargers වල ඉස්සර ආවේ හින ලොකු charge එකක්. ඒක heavy. බල්ලන්ට එම ගහන්න පුළුවන් size එකක් තියෙන්නේ. මොකද ඒකේ තනිකර ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකක් තියෙන. ඒක රත් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක circuit එකකින් හැදුවා. ඒ කියන්නේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමරේ voltage අඩු කරා circuit එකකින් diodes දාලා හදලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ඒක travelling charger බවට පත් වුණා අවසානයේ. දැන් තියෙන්නේ light travelling chargers. fast නේද? 3 දැන් එන්නේ මොනවද අර pin type එක මොකද්ද? මොකද්ද type C කියලා කියන්නේ fast charging. charge fast charge කරලා තියෙන්නේ එතන transform එක තියෙනවා. මේ වගේ transformers නෙමෙයි තියෙන්නේ. transform එකකින් වෙන function එක electronic circuit එකකින් හදලා තියෙන්නේ. නැත්නම් එතනත් වෙන්නේ voltage drop එක අඩුවක්. mobile phone එකේ voltage කීය සාමාන්‍යයෙන්? phone battery එක බැලුවනම් හරි. සාමාන්‍ය mobile phone එකකට ගන්න voltage එක 230 ගන්නවද? නෑ. 15 volt නෑ වැඩි. එච්චර ගන්න නැහැ. මම හිතන්නේ mobile phone එකට 12 volt වගේ ගන්නේ. 230 එතකොට අඩු කරලා දෙනවා 12 වලට. තමයි මේ transformer කියන එක අපිට දකින්න හම්බෙන device එකක් තියෙනවා. ඒකට common name එකක් කියනවා. transformers තියෙන device එකක් තියෙන common ඒකට කියනවා power pack එකක් කියලා. ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති power pack. keyboards වල තියෙනවා. chargers වල තියෙනවා power pack එකක්. power pack එක ඇතුලේ transformer එකක් තියෙනවා අනිවාර්යෙන්. ඒ කියන්නේ voltage අඩු කරන්න. ඔතන ලියන්නේ use එකට step down එකේ to reduce voltage of national power grid. Reduce the voltage of national power grid. Power grid එකේ voltage එක අඩු කරන්න. Before supplying to houses. Before supplying to the houses. Before supplying to the houses. ගෙවල් වලට දෙන්න කලින් අඩු කරලා දෙන්නේ.
ඒත් එක්කම ටෙලිවිෂන් එක ඇතුලේ තියෙනවා ට්‍රාන්ස්ෆෝම එකක්. ස්ටෙප් ඩවුන් තියෙන්නේ. පවර් පැක් එකක් ගත්තොත් පවර් පැක් එකකින් එක එක වැලියුස් ගන්න පුළුවන්. 3 වෝල්ට් ගත්ත එකේ 6 වෝල්ට් ගත්ත එකේ 9 ගත්ත එකේ 12 ගත්ත. ඒ කියන්නේ ටර්න්ස් ගන්න කඩ කඩ දීලා තියෙන්නේ. මේ ඉන්පුට් එකනේ මේ අවුට්පුට් එක මෙහෙම තියෙනවා. මේකේ මෙතනින් කොටසක් මේ ටික ගත්තොත් 3 වෝල්ට්. තව කම්බියක් තියෙනවා. මෙතෙන් ගත්තොත් 6 වෝල්ට්. මෙතෙන් ගත්තොත් 9. ඔන්න ඔය විදිහට කඩලා අරන් තියෙනවා. පවර් පැක් එකේ. ටර්න්ස් ගන්න අනුව වෝල්ටේජ් එක ඩිසයිඩ් වෙනවා. පවර් පැක්ස් වල තියෙන්නේ එහෙම තමයි. බලන්න ගෙදර කීබෝඩ් එකක් තියෙන ලොකු පවර් පැක් එකක් ඇති. ඒක බරයි. ගොඩක් හෙවිනේ. චාර්ජ් එක හෙවි කියන්නේ ඒකේ පවර් පැක් එකක්. ඒකේ ට්‍රාන්ස්ෆෝම එකක්. ට්‍රාන්ස්ෆෝම කියන්නේ හෙවි ඔබ්ජෙක්ට් එකක්. බර වැඩි නම් ඒ චාර්ජරේ අනිවාර්යෙන් ඇතුලේ පවර් පැක් එකක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ. මේ පවර් පැක් එක. මේකේ බර ඉන්න බරයි. පවර් පැක් එකක් ඉන්නේ. මේ රත් වෙලා. මානදිර රත් වෙනවා මේක. මේක ගහලා තියෙනවා. මේකේ වෝල්ටේජ් එක 14.8 වෝල්ට්. ඒක 230 වෝල්ටේජ් එක අඩු කරලා තියෙනවා 14.8 වලට. මේක ස්ටෙප් ඩවුන් ට්‍රාන්ස්ෆෝම එකක් තියෙන ඇතුලේ. මේ රත් වෙලා තියෙන එකයි. මට පේනන්නේ දැන් දිගමදිනේ. රයිට්. ඔතනින් ඉවරයි ඔය යුනිට් එක ළමයි. හරි. ඔය ක්වෙස්චන්ස් එක පොඩක් අපැහැදිලි. මගේ ඉදිරි පේපර් ක්ලාසස් වල මම මේ පාඩමෙන් දැන් ප්‍රශ්න දානවා. හරි. ඉලෙක්ට්‍රොමැග්නටිසම් එකෙන් පාස් පේපර්ස් කතා කරනවා. ටර්ම් ටෙස්ට් පේපර්ස් ඩිස්කස් කරනවා. මේ පාඩමෙන් ඇවිල්ලා තියෙන මේ දවස්වල යන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝ කෙමිස්ට්‍රි ගැන. ඒකෙන් ඇවිල්ලා තියෙන MCQs අරේ මේ අද තියෙන්නේ. දැන් ඉවරයි පාඩම. යන්න පුළුවන්. අනිත් දවසෙත් අපි අඟහරුද පොඩකින්. ටියුස්ඩේ එන්නේ කවදද දිනේ බලමු පොඩ්ඩක්. 23. ආ උදේ වරුවේ කරමු. උදේ 9 නෙමෙයි උදේ 8ට එන්න. 8ට එන්න මම 11ට යවන්නම්. එහෙම නැත්නම් 8:30ට එන්න 11:30ට යවන්නම්. මොකක්ද හොඳ? 8:11 හොඳයි නේද? 8 to 11 biosphere will be started. biosphere පාඩම පටන් ගන්නවා. හරි? Okay then. Good morning.